Habían visto accidentes de coche, trampas para cazadores furtivos. Incluso un cachorro de oso negro fugitivo, enredado una vez en un settle. Pero nada podría haber preparado al guardabosques Cal Whitaker para lo que encontró esa mañana. Un K-9 retirado, marcado por la guerra, ecos de servicio, enfrentándose en monstruo que no pertenece a esta parte del mundo, lo que estaba protegiendo tenía en menos sentido. Comenzó con una llamada de radio, una alerta espera, medio murmurada sobre el movimiento en Old Ridge Road. Podría ser un ciervo caído, o posiblemente ganado herido, nada urgent. Pero cuando Cal detuvo su camioneta en la curva, todavía quedaba café. Chapatindo en su portavasos todo sobre su día, al Reeves allí tendido en la carretera adriatada de dos carros, no había un ciervo, era un lince. No estaba simplemente tendido, allí estaba luchando por respirar sus patas batiendo salvajemente. En el aire, como algo masivo enrolado firmemente alrededor de su pecho, una serpiente no una serpiente, un maldito monstruo, una pitón hermana de al menos 18 pies de largo, cruza como una manguera contra incendios, apretando con una muerte. Lento y metódica, esa cosa no tenía nada que hacer en Montana, los hoyos amarillos del lince fallos en por. Cal se abrió de par en par confesó. Luego abrió la boca, chateando, sin emitir sonido. Cal abrió la puerta, lentamente. Un pie. Golpeó el arcén de grava, la cabeza de la pitón giró. Few entonces cuando Max se movió. El viejo pastor alemán había estado tumbado, tranquilamente en el asiento trasero. Su arns de servicio colgaba del gancho detrás de él. Estaba oficialmente retirado, lo había estado durante 2 años. Tenía artritis en la espalda. La cadera izquierda ya no estaba autorizado para el servicio. Pero en el segundo, en que la puerta se abrió con un crujido, algo antiguo y eléctrico cobró vida en su interior. Se lanzó desde la calle del camión como una bala de cañón. Cal apenas tuvo tiempo de gritar. Max cayó al suelo, corriendo directo hacia la pitón. Al principio Cal pensó que el perro había perdido la cabeza, pero luego lo vio. Max no estaba atacando imprudentemente, estaba calculador, ladrando con fuerza para desviar la atención de la pitón del lince moribundo. Luego se lanzó hacia un lado, para evitar el chasquido de sus mandíbulas. La pitón cedió y retrocedió. Su hogar se apretó alrededor del lince, el gigante montes dejó escapar un gemido del arriesgado. Max no dudó. Se abalanzó sobre la sección media de la pitón, mordió escamas de la sangre. Partida no roja sino negruzca y espesa, comenzó a filtrarse. La pitón se agitó violentamente. Cal salía de su trance. Pidió refuerzos por radio, su voz se quebró. Es Whitaker en Ridge Road. Gran ataque de pitón. Repetir una pitón, no nativa. Tenemos un lince en apuros, en K9, atacando Max ladró. De nuevo esquivando el latigazo de la cola, volviendo para otro ataque. La pitón comenzó a desenredarse ligeramente, cambiando su peso para defenderse. Few entonces cuando el lince tosió y jadeó, su pata delantera se liberó, y entonces la serpiente cometió su mayor error. Giró la cabeza hacia Max. Max vio la abertura, fue directo a la garganta. Mordió fuerte, gruñó bajo, agarró a la pitón. Chilo si las serpientes podían hacer semejante sonido, retrocedió por completo, finalmente. Soltando la calle torácica aplastada del lince, el gigante se desplomó sobre el pavimento. La pitón herida, presa del pánico, se deslizó rápidamente hacia el bosque.
Desapareciendo entre la hierba, antes de que llegara el segundo caminante. Guardabosques, cal se arrodilló junto al lince, su pecho apenas se levantaba, sus costados estaban de un morado intenso. Mortones ya formandos debajo del pelaje enmaragado. Ella no estaba muerta, todavía no Max. Estaba a unos cuantos pies de distancia con el pecho agitado. Sus orejas se movieron todavía en alerta, pero sus oídos nunca dejaron al grito en una vez. Si crees en la valencia de animales como Max, presiona el botón de suscripción para unir a nosotros en Heroes for Animals. Historias como estas necesitan ser contadas y compartidas. Legaron los refuerzos tres guardabosques, y un vet se movieron. Rápidamente preparando una calle, y una camilla de campo. El lince fue sedado con una dosis ligera, lo suficiente para calmarla, sin dejarla completamente inconsciente. Tiene una oportunidad. Susurró el veterinario, pero ya nadie la vigilaba. Estaban vigilando a Max. El perro se mantuvo como un centinela, junto a la calle, mientras el equipo subía al lince rojo al interior. Al intentar cerrar la puerta trasera de la camioneta, Max saltó tras aterrizar en el suelo metálico con un gruñido, pero se negó a moverse. ¿La está vigilando? Preguntó un guardabosques. Cal no respondió de inmediato, porque Max no gruñía, no ladraba, simplemente estaba allí, silencioso, concentrado y protector, como solía sentarse junto a los oficiales heridos durante las evacuaciones médicas. Faluya, de la misma manera, que una vez se negó a separarse de un niño que rescató de una inundación a 5 ecos. Pero este era un animal salvaje, un depredador, no un campesero, no un humano, porque conducir despacio y con cuidado por el camino forestal, hacia el centro de rehabilitación, a una hora de distancia. Max permaneció acurrucado junto a la jola, con la nariz ligeramente presionada contra la mala de alambre, y el lince, aunque medio conscientemente, movió su cuerpo ligeramente para mirarlo. Para cuando llegaron, el anochecer ya había llegado. El personal del Centro de Vida Silvestre se apresuró a recibir al PACINTE, la comida se desplegó. Los medicamentos estaban preparados. El equipo se movió con la velocidad habitual y la distancia clínica. Pero cuando intentaron levantar la calle, Max gruñó. No fue fuerte, no fue hostil, fue bajo. Como una advertencia, no la toques, pero quizás hazlo bien. El personal hizo una pausa. La veterinaria ladra el reins, casi con cuidado. Era mayor, tranquila, con décadas de experiencia de campo. Se arrodilló frente a Max. ¿Quieres venir, chico? Max no se movió. ¿Todavía no has terminado? El perro viejo parpadeó. Hace que abrir la puerta trasera del instalación Y, Max entró sin correa, en irons solo confianza siguióle. Camila de lince hasta la sala de tratamiento, se recostó contra la pared del fondo, y no hizo ningún sonido. En una vez la habitación, olía a antiséptico y verdes de pino limpio y frío, luces fluorescentes brillantes zumbaban en lo alto las máquinas emiten pitidos constantes, y en medio de todo, en una mesa de metal forrada con mantas térmicas. Ya el lince estaba completamente quieta, su respiración era superficial. Irregular sus costados tenían mortones de color púrpura. Oscuro de don la pitón la había apretado. Tenía laceraciones a lo largo de las costillas, algunas por los dientes, otras por el asfalto. Había estado inmovilizada contra una pata delantera, que se contraía de vez en cuando. Un recuerdo muscular del pánico. Ladra,
Eleanor Reigns estaba de pie junto a ella. Sus ojos se entrecerraron tras unas gafas de montura fina. Tiene una oportunidad, murmuró. Ajustó una vía intravenosa, pero va requiere todo lo que tenemos al otro lado de la habitación. Max no se movió. Estaba tumbado a duras penas. Sus patas se estiraron hacia delante. Su pecho se apretó contra el suelo de linoleum, pero sus ojos no dejaron de mirar la mesa en ahí por un segundo. Observa. Cada movimiento que hacía el veterinario, cada instrumento que pasaba entre sus manos. Cada silbido del tanque de oxígeno. Cuando el monitor cardíaco se disparó brevemente, las orejas de Max se crisparon. Cuando disminuyó la velocidad, dejó escapar un suspiro bajo, como si estuviera hundiendo su aliento con el de ella nadie dio en voz alta, pero todas las personas en esa habitación estaban pensando lo mismo. No era solo un perro en alerta. Era un perro de luto, excepto que ella no se había ido todavía. No así que lo movimos uno de los vetex susurró la. Dra. Reigns negó con la cabeza no diálogo estar, ella no entendía del todo. Todavía no, pero algo en la presencia de este perro, para calmar la habitación. Incluso el lince rojo que había gruñido débilmente durante el transporte, ahora estaba tranquilo. Sus signos vitales no eran buenos, pero no se estaban desplomando. El Dr. Reigns retrocedió para revisar las radiografías. 4 costillas probablemente fracturadas. Ningún pulmón perforado. Sin daño en la columna. Había una posibilidad real. Llamamos la susurro. Uno de los miembros del personal sugerido miró en silencio la forma quieta del gato, porque no había hecho ningún sonido. Escribieron el nombre en la pizarra mientras tanto. Max no se había movido en un centímetro. Cal se había quedado cerca, mirando a su viejo su compañero de la esquina. Max era un perro de la vieja escuela, disciplinado, alerta y sin tonterías. En su mejor momento, había rastreado fugitivos a través de kilómetros de desierto. Había olfateado armas escondidas bajo las tablas del piso, y una vez incluso había derribado un sospechoso que empuñaba un cuchillo en el estacionamiento de una gasolinera, pero nunca en todos sus ecos juntos. Cal había visto a Max así de suave, protector y gentle. Cal se acucliló junto a él. Ella no es una de nuestras amigas, dio en voz baja. Es salvaje. Max ne siquiera parpadeó y few entonces cuando Cal se dio cuenta de que Max la conocía. Mantuvieron a whisper sedada durante la noche. Cada pocas horas el doctor Reigns entraba para ajustar sus fluidos, verificar su respiración y reposicionar su pierna lesionada, y cada vez que lo hacía, Max se ponía de pie, escuchaba atentamente y observaba, pero nunca gruñía, nunca ladraba, solo observaba. En algún momento, alrededor de las 2:30, una tormenta de viento fantasma se levantó afuera. Las luces parpadearon y luego, con un fuerte estallido, se cortó la energía durante 3 segundos completos. El generador de emergencia cobró vida. Las máquinas parpadearon y se reiniciaron. El monitor cardíaco emitió un pitido errático. Un susurro se sacudió en la mesa, sobresaltado por el ruido repentino. Y Max no había hecho ningún sonido en horas. Se puso de pie y gruñó. No era agresión. Era miedo. Miedo crudo y inmediato. Ladró una vez fuerte. Y el asistente del lot entró corriendo y encendió las luces. Max se acercó a la mesa. Solo 2 pasos. Luego se detuvo. Su cuerpo estaba rígido, la cola baja, los ojos abiertos.
El Doctor. Reigns apareció segundos después. Está bien, Dio. Acercando suavemente, como si hubiera asustado a una niña. Está bien. Myra. Max la miró y, como si hubiera entendido sus palabras, dejó caer los hombros en un susurro. Emitió un sonido bajo, más un suspiro que un gruñido. Max se recostó. Few entonces cuando supieron que no era coincidencia, que no era instinto. A la mañana siguiente, el sol se abrió paso entre las nubes tormenta. Susurros se agitaron por primera vez sin sedación. Parpadeó lentamente. Flexionó débilmente la pata izquierda. Giró la cabeza y allí estaba. Max estaba sentado justo al lado de la mesa. Ahora, con la barbilla apoyada en el borde, con la mirada fija en ella. Cuando su mirada se encontró con la de él, la habitación pareció detenerse. Ella no sisió, no se inmutó, parpadeó lentamente en silencio, en una suave señal. Max parpadeó, ella lo conoce. El Dr. Reigns susurró. De alguna manera lo conoce. Al mediodía, whisper había sido trasladado a recinto privado en el ala de recuperación, cálido y tranquilo, acolchado con mantas y equipado con cámaras para monitoreo remoto. Max siguió la camilla paso a paso, ortodó el pasillo. Abrieron la puerta. Él entró y se tumbó en el suelo, junto a su corral. No olió, no se paseó, simplemente descansó. Se apoyó contra la puerta y cerró los ojos. Se quedó así durante horas. An eye siquiera se levantó cuando trajeron la comida. Cal regresó más tarde y esa noche con una bandeja de palo y arroz. Max lo olió y se dio la vuelta. Max tienes que comer, dio Cal agachándose. Nada, ni siquiera una mirada. La draw. Reigns observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Está creando vínculos, dio. Cal la miró o recordó más tarde y esa noche. La draw Reigns se sentó en su escritorio y sacó un viejo archivo de un incendio forestal de hace 2 acres y medio en el extremo este del Parque Nacional Glacier. Allí estaba en forma posterior a la acción, con el nombre de Max en las notas. El perro localizó y recuperó un lince rojo juvenil del perímetro del incendio forestal. El lince rojo fue estabilizado y entregado a los servicios de vida silvestre. No se confirmó si el animal sobrevivió después de la rehabilitación. Ella miró la pantalla durante un largo rato. Max había sacado un gatito medio quemado de la línea de fuego. Arriesgó su propia vida. Se negaron a soltarla hasta que llegó el equipo de rescate. ¿Podría ser? ¿Podría ser ella? A la mañana siguiente, Max seguía Ali y whisper. Ahora con la fuerza suficiente para levantar la cabeza, lo observaban. No se tocaban, no emission ningún sonido, no tenían por qué hacerlo. Cada guardabosques que pasaba por esa habitación, caminaba más despacio, hablaba más bajo, observaba en silencio, porque lo que veían no necesitaba explicación, necesitaba reverencia. Se está recuperando, le dio el Dr. Reigns al equipo en su reunión matutina. Pero tenemos que hablar de lo que viene después. Todos se miraron el uno al otro. Sabían que lo que ella susurró, eventualmente se recuperaría lo suficiente para ser liberado. Pero Max era un perro doméstico viejo, y lento, no un candidato para ser liberado en la naturaleza, y sin embargo, había tomado una decisión, no por deber ni por entrenamiento sino por algo más profundo. Cruzaremos ese punto. Cuando llegamos allí, dio Cal en voz baja,
por ahora dialo quedarse. Y así Max se quedó no como un perro guardián ni como un paciente sino, como algo más como la única alma. En es lugar que recuerda un momento, de hace mucho tiempo cuando engatido. Indefenso había mirado fijamente, desde el fuego, y las cenizas. Y él la había cargado a través de él. Ahora la estaba cargando de nuevo, por primera vez desde su llegada al centro de vida silvestre whisper. El lince rojo se paró por sí sola, no era elegante. Sus piernas temblaban, su respiración en superficial. Pero lo hizo se levantó del suelo acolchado. Miró alrededor del recinto, y dio un paso cauteloso hacia adelante. Al otro lado de la Max se levantó. El viejo pastor alemán había estado acostado, él toda la mañana, su barbilla apoyada en sus patas delanteras, sus ojos medio cerrados, pero nunca completamente dormidos. Pero el segundo susurro se movió. También lo hizo él, poniéndose de pie silenciosamente, la cola quieta, el cuerpo alerta, los ojos fijos en ella. Ella no. Sisio no entró en pánico. Ella solo le devolvió la mirada. Pasó un momento suave, eléctrico, quieto y luego susurró camino hasta el borde de su corral, y se sentó. Max hizo lo mismo, su costado presionado suavemente contra el vidrio. La tarde en que la draw. Eleanor Reigns estaba de pie en la ventana de monitorio, con un café en una mano, y un portapapeles en la otra. No estaba escribiendo, solo mirando. Esto no es normal. Dio en voz baja cal. Whitaker estaba de pie junto a ella, que part ella dio una. Leave sonrisa to do, un susurro. Había comenzado a responder mejor, de lo esperado para trader, como movers esiculares sus análisis de sangre. Estaban mejorando los mortones, se estaban curando, y Max no había salido del pasillo en 3 días no. Como era a menos que ella lo haga, diga el técnico de turno, espera observa luego como lo suficiente para que coincida con ella, el Dr. Reigns. Garabadio eso. ¿Alguna vez has visto algo como esto cal? Pregunto no. ¿En 30 ecos de Dio? No, a un animal salvaje. No con un perro doméstico cal. Cruzó las brazos crees que es ella, riendas asintió lentamente. Creo que él recuerda, y creo que ella también es tarde. Cuando el sol se puso detrás de los pinos, y el cielo cambió a purpura, el centro de vida. Silvestre quedó en silencio. La mayoría del personal se había ido a casa. Solo 2 técnicos nocturnos permanecieron haciendo rondas. Max estaba acurrucado junto al recinto de whisper. Otra vez ella estaba dormida, respiración profunda y constante. Moviéndose la cola de vez en cuando, con sueños Max, yacha a solo centímetros de distancia, al otro lado de la pared. Su cuerpo alineado con el de ella, su oreja se contraía. Cada vez que se movía las cámaras de seguridad, lo captaban todas las noches lo mismo cuando Whisper gemía mientras dormía. Max levantaba la cabeza, se acercaba un poco más, y apoyaba la barbilla contra el suelo lo suficientemente cerca, para que ella pudiera sentir su presencia a través del cristal. No era dominante. No, era instinto. Era familiar con el tipo Q. No vin de la especie. O el entrenamiento, o el hábito vin de la existencia convertida para la quinta mañana. El equipo había empezado a llamarlos la pareja Max y Whisper, las almas improbables Q. De alguna manera encontran el camino de regreso, después de casi 3 ecos. Y un violento susurro de reintroducción ahora podía caminar por el recinto. Sin ayuda, sus heridas habían formado costras, su respiración era fuerte, su apetito había regresado, pero Max estaba empezando a cansarse.
no está descansando. Dio cal agachandos junto a él con un tazón de palo y eres. Vamos chico solo, un poco max. Olio el tazón, pero giro la cabeza. Necesita un descanso, rein dio más tarde. En una reunión de equipo física, y personalmente, el todavía está recuperando de esa pelea con Python. Si sigue se estrelara, cal termino. Si, lo sé. Pero ninguno de los dos sabía cómo convencer a Max de que se aleara. Porque la verdad era que no lo haría esa tarde intentaron algo nuevo. Reigns abrió el corral de Whisper, no para liberarla, sino para permitir que Max entrara bajo estrella supervision. La habitación estaba despejada de instrumentos afilados. Uno sostenía a Tech, un dardo tranquilizante por si acaso. No se arriesgaban, pero Max entró con calma, no husmeó, no camino de un lado a otro. Camino directo hacia Whisper, que ahora estabas sentado en una plataforma acolchada en la esquina. Junto a ella, sin tocarla, solo susurrando. Movía las orejas de lado, pero no corrió. Bajó la cabeza y volvió a cerrar los ojos. Toda la habitación contuvo la respiración. Las riendas susurraron. Déjalos en paz. Max se quedó exactamente 40 minutos antes de salir y acurrucarse fuera del cristal. Pero algo cambió. Finalmente bebió agua, aceptó una golosina de cal, y más tarde esa noche, los dos, pero ygato, yacen a ambos lados de la pared. Ambos de dormir en cada uno frente al otro. La noticia se extendió rápidamente, un voluntario del centro de vida. Silvestre publicó una foto en línea. Max de pie junto a Whisper's pen. Ambos mirando hacia la puesta de sol, como algo sacado de un libro para niños. En 24 horas, la publicación se volvió viral. Guardias que no enredados, lince rojo herido. Nos. Y día, la vida real. El zorro y el sabueso sin el zorro. Corazón salvaje, alma leal. Miles de personas comentaron. Las donaciones llegaron. Los maestros pidieron compartir la historia. En las aulas, los terapeutas de animales se comunicaron para ofrecer interpretaciones de su comportamiento, pero dentro del centro, nada había cambiado. Max seguía esperando en la puerta todas las mañanas, y Whisper seguía apretándoos contra el cristal cuando lo hacía. Al final de la segunda semana, el personal comenzó a prepararse para la siguiente fase. La recuperación física de Whisper estaba casi completa. Podía volver a cazar o a correr. Incluso sus instintos salvajes estaban regresando. Era hora de pensar en liberarla, pero la verdadera pregunta se cernía sobre ella. ¿Qué pasa con Max? No puedes tener un perro doméstico en la naturaleza. Dio un guardabosques. Está entrenado para ser dependiente, pero no puedes quitársela de nuevo. Dio otro. Rain se sentó en la cabeza de la mesa de reuniones golpeando su bolígrafo. Necesitamos un plan de transición. Dio que revisarán liberaciones de vida silvestre. Anteriores libremente etiquetado temporal. Consideraron opciones de seguimiento, pero nada, en su manual, se aplicaba a una situación como esta, porque esto no era solo biología, esto era dolor. Memoria amor y amor, no sigue el protocolo de guardabosques. Esa noche llegó una tormenta, los truenos crujeron en lo alto. La lluvia azotó contra las ventanas de vidrio. El generador se incendió preventivamente dentro de la sala de recuperación, susurró de un lado a otro. No le gustaban las tormentas. Nunca las tuvo, recordó el fuego del caos. Su respiración se aceleró. Ello escapar un gruñido bajo y angustiado. Max estaba de pie en segundos.
ladró una vez fuerte, y controlado, luego presiona su costado contra la pared del recinto seguro. Se acercó su cuerpo temblando, y se sentó con la espalda contra el vidrio reflejándolo, y así su respiración se estabilizó en la mañana. El sol salió como si nada hubiera pasado, los árboles brillaban el aire, olía a musgo, y primavera. Y susurró ella estaba lista para ir a Casamax, no se movió cuando llegó el equipo con la calle de transport. Solo observa como persuadían a whisper para que entrara. Se quedó de pie, lo siguió y se sentó al lado del vehículo, como si lo dejaran venir. Cal dio todo el camino hasta la puerta. Reins asintió con la cabeza. Sí, dio en voz baja. Se lo ha ganado. El camión retumbó lentamente por el sinuoso camino de grava que conduce a la zona de liberación. Un tramo de bosque protegido, justo al sur del centro de vida silvestre. Los pinos se alzaban a ambos lados. El aire estaba cargado con el aroma de corteza húmeda y flores silvestres. Siempre en la calle del camión se encontraba una gran calle para transportar su rigela de metal, asegurada con pestillos pesados en su interior. Whisper se agachó pero con calma. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, escaneando los árboles que pasaban. Sentado a su lado inmóvil estaba Max, el canine retirado, que había insistido en viajar en la parte de atrás. Nadie lo obligó, nadie preguntó. Cuando el equipo abrió el portón trasero y esa mañana, se subió solo, se acurrucó junto a la calle, como lo había hecho desde el primer día, y no se miró a los ojos a nadie. Sin arns, sin órdenes, solo permiso silencioso. Cal condujo el camión con ambas manos apretadas en el volante, mirando los espejos en el asiento del pasajero. Dr. Elena Reins estaba calada. No había dicho mucho en toda la mañana. No quedaba mucho por decir. ¿Crees que lo sabe? Preguntó finalmente. Cal asintió. Sí, creo que lo sabe desde hace tiempo. El lugar de liberación no estaba marcado. Sin señales, sin balas. Solo un estrecho acceso, donde una pequeña puerta se abría miles de acres de tierra forestal intacta. Era uno de los últimos lugares en Montana, donde lo salvaje en se sencha salvaje. La camioneta se detuvo. Max se puso de pie inmediatamente. Cal abrió la puerta trasera. Bajaron la calle de whisper suavemente al suelo. Abrieron la puerta y retrocedieron. Whisper no salió corriendo ella, salió lentamente una pata a la vez, sus músculos bajos del cuerpo. Tensos a la olfateo, el aire giró su cabeza de un lado a otro. Luego miró por encima del hombro y Max él no se movió. Sus ojos se encontraron entonces. Whisper volvió a los árboles, y camino hacia adelante, desapareciendo en la hierba alta. Sin un saludo Max se quedó quieto por un largo tiempo. Los pájaros estaban cantando la brisa. Se había levantado, pero el bosque se sentía demasiado tranquilo, y luego, hizo algo que nadie esperaba, se acostó allí, junto a la calle vieja, y se negó a moverse. Le dieron tiempo 20 minutos luego 40. Una hora todavía él no se movió. Está esperando a que ella regrese, dio. Cal agachando cerca del lado de la lluvia brazos cruzados. Así no es como funciona. No creo que le importe cómo. Funciona finalmente mientras el sol sube más alto. Hicieron la llamada. Dejó la puerta abierta. Dio vimos que se empacaron la calle. Subieron a la camioneta. Y se fueron de andoi. Max echó su silueta pequeña contra los árboles y se noche. La lluvia cayó fuerte. La tormenta se había acumulado toda la tarde,
las nubes se apoleman altas, y grises sobre las montañas, hasta que finalmente instalaron resonaba, en olidas, los relámpagos retumbaban en el cielo, el viento azotaba las ventanas del centro. Dentro de la caseta de seguridad, un joven guardabosques llamado Eli observaba nervioso la señal de la cámara. El sensor de movimiento fuera de la puerta de rehabilitación se iluminó dos veces. Y de nuevo, algo había ahí fuera. Llamó a leer. Reins, minutos después, ella estaba a su lado. Sus ojos escaneaban la pantalla. Era Max, empapado y embarrado, cojeando ligeramente. Había vuelto y estaba presa del pánico. Abra la puerta lateral, ordenó. Eli dudó. ¿Estás seguro? Ahora, la puerta se abre. Max la empujó, como un tirón de carga directo a través del pasillo, pasando los corrales vacíos, pasando la sala de descanso, y las oficinas, traseras hasta la habitación donde whisper solía dormir. Se detuvo frente a ella, y dejó escapar un único ladrido profundo el drive. Reins luego más tarde sin aliento Max se giró y la miró no. Estaba consternado. Ella se arrodilló. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Ladró de nuevo, solo una vez luego se giró, y corrió de regreso, por donde vino Reins, no dudo. En busca a Cal, y la camioneta. El camino forestal era un lodo desordenado, tirado sobre la grava. Los neumáticos se deslizan con jaladas cubren los hombros. La lluvia había disminuido, pero el cielo todavía era de un azul profundo. Y melancólico. Cal condujo. Max se quedó atrás, empapado pero concentrado, mirando al frente. Llegaron a la puerta nuevamente. Max saltó antes de que el camión se detuviera por completo. Luego corrió, no hacia los árboles, no sin rumbo, con un propósito, como si supiera dónde estaba. Lo siguieron casi media milla dentro del bosque. Few entonces cuando lo oyeron. Un gruñido bajo y espero. Un grito, no de un depredador, sino de dolor. Max se abrió paso entre la maleza. Cola, orejas altas pegadas hacia atrás y a la cerca. Da la base de un barranco la vieron susurro. Ella caminaba frenéticamente, sus movimientos bruscos y irregulares. No estaba herida, pero no se iba por algo más yacha a solo unos metros de distancia, enredado en una trampa de metal oxidado, había. Otro animal Max. No, Max y Cal la tomó un segundo, darse cuenta del cuerpo inerte. El pelaje oscuro, el marco familiar era un espejo. Era un lince, otro lince macho. Adulto más joven sangrando por la pierna, donde la trampa de metal se había hundido. Profundamente en el músculo, y susurró. Ella los había guiado de regreso. Lo había encontrado Max congelado por un instante, y luego corrió hacia adelante, ladrando fuerte y claro. Cal llamó por radio para pedir refuerzos. Se movió para preparar. El transport, el lince rojo herido, dejó escapar un gemido bajo, pero no se resistió y Max, que nunca había conocido gato, nunca había sido entrenado para esto, estaba de pie sobre él, con las orejas hacia atrás ladrando en advertencia. Al bosque como si supiera lo que había sucedido, como si entendiera que whisper había encontrado alguien a quien no podía salvar sola, y él había respondido a la llamada en el centro. Trabajaron toda la noche, la trampa había causado daños, laceraciones profundas, pérdida de sangre, posible nervia trauma, pero el joven macho al que el equipo llamó. Shadow estaba estable, whisper permaneció fuera de su recinto,
durante horas max 600. Circa solo observando sin interferir no reclamo. Espacio solo presente. El personal no sabía que hacer con eso. Era whisper protegiendo a es nuevo JTO, era max. Dijondolo cal. No lo cría. No se está aliando. Dio que está retrocediendo la dra. Reigns essentio por cahora. Es fuerte y ese noche. Whisper se acaruco junto al corral de shadows. Max permaneció detrás de ellos. Debajo del roble que daba sombra al patio sin vigilar. No sanando solo observando a un centinela silencioso y por primera vez desde su llegada. Whisper no miró hacia atrás. Cerró los ojos. Descansó la cabeza. Y durmió porque sabe que estaba salvo. Los días que siguieron se sintieron diferentes. No más ruidosos, no más ocupados, solo cambiaron. El centro de vida silvestre se acomoda en un nuevo tipo de ritmo. A no construido no sobre protocolos urgentes o de rescate, sino sobre la observación silenciosa. Whisper ya no necesitaba cuidados intensivos, sus heridas se habían cerrado. Su caldera se había desvanecido, y sus instintos salvajes estaban disparando a toda máquina. Estaba cazando presas vivas en el recinto de entrenamiento. Estaba escalando de nuevo, y no estaba solachado. El joven lince rojo que habían rescatado. De la trompa oxidada, se estaba curando rápidamente. Los dos gatos introducidos con cautela, al principio, habían desarrollado una relación fácil. Se movían juntos a través de los árboles, como fantasmas, persiguiendo ardillas y rayos de sol. Comparten comidas, comparten sombra. Max lo observaba todo desde la distancia. No por celos, no por confusión, por algo más suave, como el orgullo por las majanas. Cal encontró a Max, acostado debajo del mismo roble viejo, cerca de los corrales, al aire libre. Se levantaba lentamente, estiraba sus piernas cansadas, y collaba junto a la cerca, para ver cómo estaba Whisper, cada vez que lo veía. Ella trotaba y presionaba su cabeza suavemente contra la mala. Max se sentaba por un minuto, tal vez dos. Luego se aliaba de nuevo. Ella todavía lo buscaba. Dio uno de los técnicos, pero no como antes. Ahora es más un registro, ladra. Ella ladder, Reigns lo llamó una recalibración. Ya no se necesitan de la misma manera. Explico que es el tipo de vínculo más saludable. Cambia a medida que Max había comenzado a comer regularmente de nuevo. No con gusto, pero con consistencia. Su favorito seguía siendo pollo asado, tibio, desmenuzado y espolvoreado. Con arriesgado, lo traía por la noche, servido en el mismo tazón de cerámica verde, que Max había usado cuando estaba en servicio activo, al principio. Max lo había ignorado ahora terminó, la mayor parte, incluso lamió los bordes. Volveras. Viejo. Susurró cal una noche rascándose detrás de las orejas. Max no meneó la cabeza, no levantó la vista, pero se inclinó hacia el toque. El personal de rehabilitación también notó otro cambio. Max estaba empezando a explorar, no muy lejos, justo al borde del piner. El sendero corto que se curvaba detrás del cobertizo del personal. La cornisa rocosa, cerca de la puerta oeste, donde el viento traía sentido desde kilómetros de distancia. No vego se reencontró. Se está encontrando a sí mismo de nuevo. Dio Reigns observando desde la ventana de su oficina. Cal essential. Ha pasado mucho tiempo desde que se muda sin que le dijeron a dónde ir. Pero un momento, destacó más que el resto. Sucedió en marzo por la mañana. El centro estaba tranquilo. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los árboles.
El susurro había trepo las rocas bajas de su recinto, y se acicalaba perezosamente. Max se acercaba a la cerca. Se viren. Whisper se quedó de pie. Camino lentamente hacia él. Se miran a través de la lámpara y luego, con deliberado cuidado, Whisper presionó su frente contra el poste de la cerca. Max dio un paso adelante y hizo lo mismo. Se quedaron así durante casi un minuto completo, inmóviles en silencio. Luego, Whisper se giró y se alejó con una palmadita. Max no lo siguió. Se sentó. Exhaló por la nariz y se quedó justo donde estaba. Y se tardó. Cal y el Dr. Rains se reunieron en la sala de descanso, con microondas, café, y un mapa arrugado del territorio de liberación. Esta lista, dio Rain. Susurra, hemos hecho todo lo posible. Cal asintió. Sombra demasiado pronto, pero no con ella. Levantó una ceja por separado. Liberaciones, ella asintió. Menos tensión territorial de esa manera. Denel sus propios espacios. Ya lo resolveron a partir de ahí. Ambos miraron el mapa, las líneas dibujadas por los ríos y las crestas. Respuesta no podía ir con ella, no era salvaje. Su cuerpo no podía soportarlo, y aún así mantenerlo equise sencha como una vida. Medias el no pertenece a un refugio. Dio Cal finalmente, o una perrera de retiro, no Rains. Estuvo de acuerdo, el pertenece a algún lugar, pero tal vez ya no con ella se quedaron. Calados por un largo tiempo luego ella agregó. A veces el amor. Se trata de estar ahí cuando importa, y alejarse cuando es el momento. El equipo programó la liberación de los susurradores para don 3 días después. Sin prensa, sin red social, solo el bosque, la puerta, el cielo abierto la noche, antes de que ella se fuera. Max yació bajo el roble más tiempo de lo habitual. No se movió, incluso cuando Cal salió con su cena, solo miró fijamente al bosque. Susurro no vino a la cerca esa noche, pero las cámaras la capturaron. Estaba mirando desde la percha alta, acurrucada en las sombras. Los ojos fijos en el árbol, don Max yacha. Ni se movió ni durmió, solo estaban juntos, separados. Luego. La mañana, la puerta se abrió con un suave arroyo. Liberó a Susurro, salió. Sin dudarlo, sin mirar atrás, sin pausa, camino hacia los árboles, como si nunca los hubiera abandonado. La cámara de seguimiento captó una imagen. El umbral mientras desapareció. Su cuerpo iluminado por una franja de luz dorada, su cabeza. Alta, la cola firme. Una cosa salvaje otra vez. Max no corrió tras ella, ni siquiera lo intentó. Solo caminó hacia la puerta, después de que ella se fue. Olfateó el aire, y se volvió hacia el centro. Sus pasos eran lentos, seguro, pero no. Miró atrás una sola vez en los días que siguieron. El mundo de Max se hizo más grande, camino más tiempo. Durmió la siesta cerca del arroyo. Observa el viento jugar a través de la hierba. El personal del centro observa el turno de Aaron. Dilemarlo centinela, ya no estaba de guardia, se estaba recuperando, comenzó a sentarse, junto al campo de entrenamiento. Viendo a los perros de rescate, más jóvenes hacer ejercicios, a veces la ladroban. Él movía las orejas tal vez gruñía paro. Nunca se levantaba, solo miraba. ¿Crees que les está enseñando algo? Un guardabosques, bromeó probablemente, dio Cal. Incluso si no lo saben, una semana después de la liberación de Whisper, legó un paquete al centro de vida silvestre adentro. Había una placa de madera talada a mano, decía.
Hey cosas que no se pueden describir con palabras. Sin nota, sin remitente, solo la placa. La colgaron en el pasillo, afuera del recinto de whisper, ahora vacío, ahora inmóvil. Max pasó junto a ella una vez, se detuvo y siguió caminando. El sendero era tenue, solo una línea estrecha entre las agullas de pino, apenas más ancha que una huela de ciervo. La mayoría de los excursionistas la habrían pasado por alto, pero Rachel Marks no era la mayoría. Era una experimentada bióloga de vida silvestre que trabajaba en la estación fronteriza norte durante los últimos 9 años. Sus botas habían tocado casi cada acre de bosque en un radio de 64 kilómetros. Pero ni siquiera ella esperaba lo que encontró esa mañana de septiembre al principio pensó que un truco de la luz a través de sus binoculares. Había estado siguiendo a una familia de ciervos, moviéndose por un valle bajo sus pelajes dorados. Al amanecer estaba agachada junto a una cresta tranquila, todavía tomando notas. Luego vino un ruido suave rítmico, no golpes de cascos más pesados, bajo los binoculares, y se giró, y allí estaba. Max más viejo ahora su pelage era más gris su. Paso más lento, pero era, él estaba de pie en la cresta. Sobre ella, justo más ala del alcance del sol naciente, mirando no a ella, sino hacia los árboles detrás de ella. Rachel contuvo la respiración. Las orejas de Max se movieron bruscamente. Entonces, desde la maleza debajo de la cresta, apareció una forma, en más inesperada, un lince rojo, no pequeño, no juvenil, completamente desarrollado, musculoso, hermoso y inconfundible susurrante. Su pelage brillaba con la luz dorada. Sus movimientos eran fluidos, confidamente salvajes, no se detuvo a olfatear, ni a sobresaltarse. Solo miró a Max. Max dio un paso adelante. Susurró. Parpadeó lentamente y luego, sin un sonido, se movieron juntos, no exactamente uno al lado. Del otro, sino a un ritmo paralelo, Max caminó justo detrás de ella, sus patas. Silencioso contra las agullas de pino, un susurro guió el camino. Rachel no se atrevió a moverse, simplemente observa, y en lo profundo de su pecho, sintió el peso de algo demasiado grande para nombrarlo. Number chencha, no instinto, algo más antiguo. En el centro de vida silvestre, la noticia del avistamiento trajo sonrisas silenciosas. Sacará los últimos datos del GPS. El color de los susurradores sonó cerca de la cuenca del río hace 3 días. Max no había sido rastreado en semanas. Pero ahora habían confirmado que viajaban juntos, no todos los días, no cada hora. Pero las cámaras de seguimiento cercanas comenzaron a captarlos más. Regularmente a veces solo susurro, a veces solo Max, pero a menudo ambos en un cuadro. Susurro yacha sobre una roca plana al sol. Su cola se curvaba perezosamente. Ojos medio cerrados en el siguiente, Max estaba sentado en la base de la misma roca. Con la nariz en el viento escaneando el horizonte, no se aferraban, ella no al otro. Se movían juntos por el mundo, con espacio confianza, y algo que se sentía muy cercano a la gracia a fines de octubre. El aire se había vuelto crujiente las hojas. Cubrían el suelo del bosque de oro, huesecido. El viento traía el fuerte olor a nieve. No muy lejos, el personal en el centro, ya no hablaba de whisper ni de la futura liberación de Max. No había necesidad, la historia había cambiado. Ya no eran cuidadores. Estaban testificando un día cao, camino hasta el lago con una cámara de campo, y en termo de café,
ira temprano. Gesto después del amanecer, el lago todavía reflejaba el cielo, como un cristal. Se sentó en una roca, tomó un largo sorbo de café. Y esperó nada, se movió durante casi una hora, luego por la costa, los vio a whisper, primero caminando con el deslizamiento, seguro de una reina en su reino. Y max unos pocos pasos detrás de patas rígidas, pero cola firme, orejas bajas alerta. A un lugar soleado, y se detuvieron susurro. Se sentó Max, se acostó a su lado, cal levantó su cámara, pero no tomó una foto, no esta vez solo observó. No se tocaron, no jugaron, no lo necesitaron, simplemente estaban presentes. Eso fue suficiente. Más tarde esa semana, un vuelo de dron capturó una imagen aérea que se convertiría en una de las impresiones más solicitadas en la tienda de regalos de Cent. Un prado amplio, a fines del otoño, el centro susurro, acurrucado debajo de un árbol. Pacífico y a 10 pies de distancia max, sentado asterisk. Frente al viento observando quieto, pasaron los meses luego el invierno. Y ya la primavera. Y luego ano max no fue visto a menudo, pero sus huellas eran profundas huellas de patas. Junto a otras felinas más claras senderos desgastados. Través del musgo pelage atrapado en ramas bajas, susurro aumentado más, audaz imputado más. Adentro del campo y siempre de alguna manera. Max no estaba lejos, habían cambiado, se habían adaptado. Se habían convertido en algo más allá de lo que cualquiera esperaba. No compañeros en el guardián sino un recuerdo viviente de la tormenta que los había unido, y el silencio que los había mantenido. Aside vuelta en el centro de vida silvestre. Dejaron de rastrear oficialmente Max, sin color en hay registros, pero de vez en cuando, un guardabosques lloraría haberlo visto al bord de un sendero, en una cresta distante en la tranquilidad, justo antes del amanecer observando, siempre observando. Y así la historia de Max y Whisper sobrevivió, no en titulares, no en publicaciones virales, sino en huellas en senderos olvidados, en hoyos que buscan en los árboles, en el suave aliento del bosque, cuando nadie habla, porque algunos lazos no son ruidosos, algunos lazos no son fugaces, algunos lazos son para siempre. Gracias por seguir el viaje de Max y Whisper. Su historia no se trata solo de un puro y un gato montes, se trata de lealtad, memoria y como el amor verdadero puede sobrevivir al dolor, la distancia, incluso el tiempo. ¿Tú crees que los animales recuerdan más? Dolor o amor déjanos saber en los comentarios a continuación. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides darle me gusta. Compartir y suscribir a Heroes for Animals, con las historias reales de courage. Conexión y sanación cobran vida. Nos vemos en la próxima.